So, ayun guys, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-download ng Tony. Yan. So, ayun guys, ang i-search nyo, ang i-search nyo lang sa tab nyo guys is Tony. Ayan, ganyan guys. Tapos magpapakita ito guys. Tony Python IDE for beginners. Tapos pili lang kayo dito sa tatlong to kung anong gamit nyo guys. Dahil Windows tayo, Windows yung pipiliin natin. And itong Tony 4.1.7 AXE. Yan yung da-download nyo guys. Tapos antayin nyo lang yan mag-download guys. Tapos pag na-download nyo na, punta lang kayo sa file guys. Tapos sa download, which is ito guys. Tapos install, next, 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 install. Yan lang guys, tapos antayin nyo lang siya mag-install. Ayun nyo lang siya mag-install guys. Tapos, tayo nyo lang guys. Tapos, finish. Yun. Tapos, search nyo lang yung Tony guys. Hindi napakita sa akin eh. So guys, try natin kung gumagana siya guys. Ayun, dito na pala. Yan guys, standard muna. Tapos, let's go. Yan. So, kanya na yan guys. Tapos, file. New. Ay. Yan. Tapos, mag-code na kayo dyan guys. Print. Where? So, yan. Tapos, ay baliktad guys. Itong code natin. Yan. Pero, yan, ganyan lang yun guys. Tapos, baba nyo. Yan. Name equals input. So, ganito ulit guys. Yan. Yan lang yun guys. Tapos, run guys. Ayun, napakita na siya guys. Tapos, save nyo yan guys. Save. Tapos, pili lang kayo dyan guys.
File name. Ito na lang. So, ayun. Ayun siya guys. Thank you for watching guys.